Wildlife and protected area management. Okay, what is wildlife? There is some important terminal technical terms. Okay, wildlife, all biotic component. Okay, living in natural environment without direct control of human beings. Without direct control of human beings, wildlife denotes both flora and fauna. Okay, we know wildlife denotes both flora and fauna. Wildlife means mammals, birds, reptiles, species, amphibian, and insect of any kind other than domesticated, and this term also includes the egg of oviparous creature. Okay, NPWCA 1973 अनुसार भनेको. And wilderness, a large area of virgin land. के त भर्जिन ल्यान्ड हुनु पर्यो द्याट हेज नेभर बिन डेभलप or used for growing crop because it is difficult to live there. The Antarctic is the old world. Antarctic चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा लार्जेस्ट वाइल्डरनेस हो. A wilderness area is the place where physical structure like houses or road are prohibited to contrast. Okay, and trophy, we are trying to trophy whole or any part of captive or wild animal other than vermin. Okay, trophy भने है त which has been kept or preserved by enemies whether artificially or naturally. Pugs, skin, specimen, antler, horn, rhinoceros horns, hair, feather, nail, tooth, musk, egg, and nest are the trophy. Okay, indigenous and exotic species भन्नाले indigenous means native to an area. Okay, indigenous भने native to an area. Exotic species are those which are not native to an area but are introduced from outside. Okay, kangaroo are native to Australia. Kangaroo चाहिँ अस्ट्रेलियाको नेटिभ स्पिसिस हो but exotic to other part of the world. Okay, endemic species, some species are distributed to very large area. कुनै पनि स्पिसिसहरू very large area or even throughout the world. Okay, are known as cosmopolitan, while some are restricted to small or narrow area. Spiny babbler is endemic in Nepal. Okay, to be endemic to the place or area means that it is found in that part of the world and now where else. Okay, and then flagship species which is in high priority either because of donor interest. Okay, species which is in high priority either because of donor interest, government priority, research priority. Example, tiger and rhinoceros in Chittagong National Park, wild buffalo in Kositop Wildlife Reserves. Keystone species, flagship species बनाएको रहेछ. Species which is in high priority either because of donor interest, government priority, research priority. Example, tiger and rhino in Chittagong National Park, wildlife buffalo in Kositop Wildlife Reserve. Okay, donor interest, government priority and research priority को species. Okay, flagship species. Keystone species are those species which actively govern the well-being of several other species. Okay, keystone species activities govern the well-being of several species. Okay, it play key role in ecological food chain. यसले चाहिँ key role in ecological food chain, and if any change in observed in it population result change in ecological pyramid. होइन, इफ एनी चेन्ज इन अब्जर्भ इन इट पपुलेसन रिजल्ट, पपुलेसनमा चेन्ज भयो भने रिजल्ट चेन्ज इन इकोलोजिकल पिरामिड. फर इक्जाम्पल,
डेयर इज अ keystone species in grassland ecosystems. डेयर चाहिँ keystone species हो grassland ecosystem को. And umbrella species, these are those species that need large tract of habitat. Okay, umbrella species that need large tract of habitat and it component so that saving up these species will automatically save large number of other species. Exactly, automatically save other species in the area. For example, elephant, sometimes it is also called mega species. Okay, umbrella species also called mega species. Landscape species, these are the species, those species that keep the ecosystem healthy. Okay, landscape species ले इकोसिस्टमलाई हेल्दी राख्छन् and the component species will thrive. Okay, it move from one ecosystem to another type, maintaining its home range and also cover different altitudinal range of habitat. Okay, जस्तै फर इक्जाम्पल भल्चर इज द ल्यान्डस्केप स्पिसिस. ओके, बफर स्पिसिस, predator depend on prey. Absolutely correct. Okay, one predator may have many prey. Correct. When they are more than one prey, the predatory pressure over one particular prey is reduced. Okay, the alternate prey preys diffuse predatory pressure or act as a buffer species. Okay, for a particular species. For example, tiger prey on spotted deer, but it also prey swamp deer or sambar. Okay, स्पटेड डेयरलाई चाहिँ प्रे हो टाइगरको, कहिले कसो चाहिँ स्वाम डेयर एन्ड साम्बार पनि यसले खान्छ. दस द स्वाम डेयर एन्ड साम्बार प्ले द रोल अफ बेटर बफर स्पिसिस टु द predatory pressure. Okay, on a particular prey species. Higher the number of prey species, less pressure on secret prey species. or the okay, higher the number of prey species, जति बेला higher the number of prey species, less pressure on a secret prey species. Absolutely correct. Wildlife management. अब हामी वाइल्डलाइफ म्यानेजमेन्ट पढ्दैछौँ. It involves the particular use of scientific techniques to promote the improvement of plant and animal life either in the environmental, whether natural or man-made. Okay, principle of wildlife management: protection of breeding stock and proper regulation of animal harvest. Principle of wildlife management, what are the principle of wildlife management? प्रोटेक्सन अफ ब्रिडिङ स्टक, एकदम ब्रिडिङ स्टक. प्रोपर रेगुलेसन अफ एनिमल हार्भेस्ट, रेगुलेसन गर्नु पर्यो एनिमल हार्भेस्टलाई. एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ हेबिटाट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ब्रिडिङ स्टक एन्ड हार्भेस्टिङ अफ एनुअल हार्भेस्ट, arrangement of good food, shelter and water. Okay, our niche, what is niche? Niche is a role played by each species, okay, in its natural habitat. Okay, niche is the role played by each species in its natural habitat. Niche is a role rather than a place. It can be described only in terms of an interaction between the species and the environment. Species and the environmental interaction. The most obvious portion of a niche is that pertaining to food, although other important niche parameters include way of using cover, water or even species. Okay, bobcat, Lynx rufus, bobcat, and cougars, Felis concolor share some of the same habitat but feed off prey on different size. Okay, some species have
broad niche that allow that to exist in a wide variety of habitat type. They are known as generalist, while other confined to one or more or two habitat type known as specialist. Age and ecotone. Okay, age is defined as a zone of contact. Absolutely correct. Zone of contact between two habitat type such as forest land and grassland. It may also be defined as a place where two or more different vegetational community meet, or where successional stage of vegetation condition within plant community comes together. Age can be used as a diversity index. Okay, यसलाई चाहिँ नर्मल्ली डाइभर्सिटी इन्डेक्समा युज गर्न सकिन्छ. which can be measured as diversity index is equals to total perimeter by 2 into root under area into pi. Okay, and di is equals to tp by 2 root under a into pi है त. त्यसपछि अब छ ecotone is an area where two or more than two community not only meet but also integrate with each other. Okay, not only meet but also integrate with each other. Age and ecotones generally have large or rich in animal diversity than the adjoining plant community. Okay, age and ecotone generally have large or rich in animal diversity that the adjoining plant community. Migration is a two-way movement within the area normally occupied by a species population cause of migration. Okay, in search of better living condition or to escapes from too hot and too cold season. Okay, to overcome with scarcity of food or to get enough food. Okay, and dispersal, the movement of animal from the place of its birth or release site to a place where it reproduce is termed as dispersal. Okay, the movement of animal from the place of its birth or release site to a place where it reproduce is termed as dispersal. Dispersal movement fall into two categories. One is immigration, which is movement into a new area. Immigration, IMMIGRATION, and immigration, EMIGRATION, which is movement out of the previously occupied area. Okay, carrying capacity, number of animal of a given species that are actually supported by a habitat may be defined as the upper limit of population growing in a habitat about which no further increase can be sustained. Okay, wildland habitat is the sum of total environmental factors. Wildlife habitat one as sum of total environmental factor, food cover and water that a given wildlife species need to survival and reproduction in a given area. And national park, an area set aside for the conservation and management of natural environment, including the ecological, biological and geomorphic association of aesthetic important. National park are being established under the National Park and Wildlife Conservation Act 2029 BS. Wildlife reserve, an area set aside for the conservation and management of plant and animal and their habitat.
wildlife reserve, an area set aside for the conservation and management of plant and animal and their habitat. Strict nature reserve, it is an area of unusual ecological or other significance set aside for the purpose of scientific study. And we can ex situ conservation means the conservation of component of biological diversity outside of their natural habitat. Okay, in situ conservation means the conservation of ecosystem and natural habitat and the recovery and maintenance of viable population of species in their natural surrounding. Okay, home range, can home range the area in which an individual or group of animal spend all or most of its time. Okay, home range, an area in which an individual or group of animal spend all or most of its time. The area include in the daily, seasonal and annual travel of an individual animals. The size of home range depends on available area, food and the presence of mate. Okay, common leopard 3 to 8 square miles, tiger male 52 to 62 square kilometer, tiger female 26 to 36 square kilometer, snow leopard 70 to 110 square kilometer. Okay, and the territory, an area defined by an individual against intrusion by other of the same species. Territorial behavior so by male to attract female while warning other males. Territory is marked by urination, vocalization, scratching on the trunk, scraping on the ground, rubbing anal gland on tree trunk or grasses. Okay, exhibit antagonism when one enter into other territory. Predator have large territory because chance of getting the prey is difficult. Chance of getting the prey is difficult. And corridor, BKL. Okay, BKL, B3 K3L. Okay, BKL corridor or BKL. Wildlife corridor, green corridor and biological corridor. यसलाई भन्दो रहेछ वाइल्ड लाइफ कोरिडोर, ग्रीन कोरिडोर, WGB कोरिडोर है त WGB कोरिडोर, वाइल्ड लाइफ कोरिडोर, ग्रीन कोरिडोर र biological corridor is an area of habitat connecting wildlife population separated by human activity or structure such as road development and logging. A strip or block of habitat connecting isolated unit of habitat to allow the dispersal of organism and consequently mixing of game. Forest corridor enhance migration, gene flow, increase genetic diversity, allow recolonization of meta population by linking different type of habitat. The primary purpose of corridor is to provide biological connectivity for continuous movement of wildlife. The primary purpose of corridor is to provide biological connectivity for continuous movement of wildlife species. Barandabar. Okay, Barandabar Basanta Brahmadev. Barandabar Chiton and link between Tal and Chal. Tal Chalma Barandabar. Core area 148 र total area 261 and Basanta Kailali, Chure Forest Nepal and Dudua National Park India. Basantale
कोरिडोरले 181 कोरी एरिया, 652 टोटल एरिया। ब्रह्मदेव कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नेसनल पार्क एन्ड दुन फरेस्ट इन्डिया 338 कोरी एरिया, 148 टोटल एरिया। कमादी बाँके नेसनल पार्क एन्ड सोइलवा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी इन्डिया एन्ड 291 कोरिडोर एरिया एन्ड 450 चाहिँ टोटल एरिया। कर्णाली बर्दिया चुरे फरेस्ट नेपाल एन्ड कर्णाली बर्दिया चुरे फरेस्ट नेपाल एन्ड कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी इन्डिया एन्ड 149 देखि 200 कोर एरिया र 227 टोटल एरिया। खाता बर्दिया नेसनल पार्क एन्ड करटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी इन्डिया एन्ड 74 फरेस्ट कोरिडोर एन्ड 202 टोटल एरिया। लालझाडी मोहना कैलाली कञ्चनपुर चुरे फरेस्ट शुक्लाफाटा नेसनल शुक्लाफाटा एन्ड दुधुवा नेसनल पार्क इन्डिया 202 देखि कोरी एरिया एन्ड 355 टोटल एरिया एन्ड कोबर okay cover any type of variation in a natural habitat are known as cover. Any type of variation in any natural habitat known as cover. Natural habitat को any type of variation, it is a structure resource of environment which enhance the reproduction and or survival of animal. Cover are those vegetation or plant which save the animal from causal factor and provide safety, resting site as well as protection from adverse environmental effect. Type of cover. Cover is generally classified on the basis of use, which is given below. Best real भने चाहिँ type of cover BESTREAL best real is type of cover. Okay, shelter cover to withstand bad weather. Okay, problematic season. Thermal cover to escape forest heat. Okay, ambush cover used by a predatory animals. Okay, predatory animals बाट ambush cover for ambushing its prey. It can be vegetal or non-vegetal. Okay, it can be vegetal or non-vegetal. Resting cover cover under which shade the animal takes rest after taking food and use of is safe. Loafing cover. Give an example of loofer. Body as roams without any aims. Okay. Some animal at certain point in time may perform to spend their time aimlessly at some secure place in a habitat during the period of inactivity. This is called loafing. Any place offering shade in summer and providing adequate protection from wind in winter can serve as loafing cover. Okay, scaps cover. Okay, scaps cover of one species may serve as ambushing cover. Okay, for other is vice versa. Breeding nesting cover. This is the most important in mammals.
Since they exhibit parental care, tiger use cave and overhand as cubing place. In 1970, lack of tall grasses, breeding cover, population of Barasinga has suffered in Kana National Park, MP, India, to lay and hatch egg for bird and for large animals to deliver the litter breeding purpose. Okay, refuse cover, this means a vegetation from which the wild animals cannot be driven out during hunting. And succession, the gradual replacement of one community by another in the development of vegetation animal towards the climax, which is the culmination stage in the plant animal succession for a given environment. Okay, the purpose of change in the species structure of an ecological community over time. The time scales may be decades, for example, wildfire, erosion, landslide, or even millions of years after a mass. Type of succession can be classified in two ways: presence or absence of vegetation in the place. Okay, type of succession: presence or absence of vegetation in the place. Primary succession or autogenic succession takes place on site which have previously not borne vegetation. Takes place on site which have previously not been borne vegetation. Primary succession. Secondary succession भने autogenic succession takes place on site after the destruction of whole or part of the original vegetation. Cleaning, grazing, erosion, landslide, and deposition. Okay, and moisture condition of the place. Okay, Xerac succession initiated in extremely dry situation such as bare rocks, rocky slopes with wind blow sand. Okay, and hydra succession being beginning in water. Okay, or very wet land is in pond, large or the Mars. Okay, climate climate climax. Okay, it is the climax which on it distinctive character to climatic factor in conjunction with only such biotic influence on plant and animals naturally occurring in the area lying about. Okay, bring about post climax is plant community most exchanging that the climatic climax of a given regions and found under exceptionally favorable site, found in the exceptionally favorable site condition within the region. Edaphic climate, it is the community which differ from the climatic climax of the area owing to the influence of special soil factors and easy. अब example हाम्रो हेरौँ टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा forest is most deciduous forest where soil is heavy or wet and where clay alluvial patches are available. In sal forest. Preclimax is the plant community immediately preceding in several development the climatic climax of the region and found under condition drier than usual area. Post climax, it is a plant community more acting than the climatic climax of the given regions
and found under extremely favorable site condition within the region, usually found on very moist area than the normal post climax moist area. Biotic climax or subclimax. Biotic climax is the climax which differ from the climatic climax of the area owing to the action of biotic factor. Okay, action of biotic factor. Subclimax is a vegetation where development towards climatic climax, okay, climatic climax has been arrested at some stage short of the normal climax by the action of factor, artificial or normal, other than the climate, and where it is more or less stable under the prevailing condition. Okay, and so easy. Surya is usually the climatic climax of riverian succession, but sometimes due to certain factor the succession stops keeping the forest at third, fourth, and sixth stage. Sometimes not only the progress of the vegetation stops, but some retrogression retrogression occurs, leaving the forest with mostly grasses and some secreted bombax, acacia catechu, etc. Okay, and we can read primary succession, autogenic or secondary allogenic succession. Primary succession, it proceeds from a bare area, okay, a sterile area, or from an area which has not been changed physically or by organisms, or an area where no community has existed before. Okay, secondary succession, allogenic succession, it proceeds from the area which has previously been colonized but has been cleared up by some cause, that is from the area where a community has existed before. Lichens are the pioneer organism in appear to appears. Okay, grasses, shrubs, wheat are the organism that appear first. Okay, the development of climax community for bare area is primarily succession takes very long time, about 1000 year. It takes shorter period of time, about 50 to 100 years, for the destroyed grassland to recover, and about 200 years for destroyed forest to reach climax community. And it starts on bare rock in a pond, volcanic island, lava sediment. Okay, it starts on the area destroyed by fire, earthquake, or on the area disturbed by human activities. Okay, we can see IUCN category, type of reserve category, strict nature reserve I, national park 2, natural monument 3, hunting reserve वाइल्ड लाइफ रिजर्भ 4, ल्यान्डस्केप और रिक्रिएसन 5, कन्जर्भेसन एरिया बफर जोन 6, एन्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइज 9, एन्ड चितवन नेसनल पार्क र सगरमाथा नेसनल पार्क जो चाहिँ 10 मा पर्छन् र 2 मा पनि पर्छन्। रामसार साइट इन नेपाल, it was signed in Iranian town of Ramsar 1971 and came into force in December 21, 1975. Ramsar Convention defines wetland of international importance, IUCN 1971, is area of marsh
funds peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is statics or floating, fresh brackish or salt, including area of marine water up to depth of which at low tides does not exceed 6 meter. Nepal signed in 17 December 1987 as 46 party के त कोशी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्भ एज ओके 384 wetland site of international importance and came into force 17th April 1988. Okay, wetland policy was approved by government of Nepal in 6 March 2003. Accordingly 2059 11 महिना 22 गते the policy later revised in 2069. Okay, and you can see 2025 को चाहिँ 2025 को फेब्रुअरी 2 को वर्ल्ड वेटल्यान्ड डे को चाहिँ प्रोटेक्टिङ वेटल्यान्ड फर आवर कमन फ्युचर. ओके, प्रोटेक्टिङ वेटल्यान्ड फर आवर कमन फ्युचर. एन्ड 24 को वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ्स लाइफ इन्टिग्रेटेड इन्टरलेक्स. अनि 23 को It's time for water restoration. It's time for water restoration. Wetland action for people and nature. Okay. And कोशी टप्पू 175 हेक्टर 20,032. and जगदीशपुर 225 and घोडाघोडी 2564 and रारा 1583, सेफक्सुन्डो 494, गोसाइकुण्ड 1030, गोकियो 7777, माइपोखरी 90 and लेक क्लस्टर अफ पोखरा भ्याली 26,106. ओके, इस्टाब्लिसको आधारमा चाहिँ कोबिज घोरासे गोगो माले, कोबिज घोरासे गोगो माले, कोबिज घोरासे गोगो माले. ओके, कोशी टप्पू चाहिँ 1987 12-17 सुनसरी, एलिभेसन 8, कोशी टप्पू नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ रिजर्भ. एन्ड 20,000 चितवन 3-8-13, चितवन 286 एलिभेसन. जगदीशपुर 3-8-13, कपिलवस्तु 197 एलिभेसन. एन्ड डिएफओ ले चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथोरिटी. घोडाघोडी 3-8-13 कैलाली 205 एलिभेसन डिएफओ. रारा 7-9-23 मुगु 2990 रारा नेसनल पार्क. सेफक्सुन्डो 7-9-23 डोल्पा 3611 एलिभेसन सेफक्सुन्डो नेसनल पार्क. गोसाइकुण्ड 7-9-23 रसुवा 4000 देखि 4700 लाङटाङ नेसनल पार्क. गोकियो 7-9-23 सोलुखुम्बु 4700 देखि 5000 सगरमाथा नेसनल पार्क. माइपोखरी 8-10-28 इलाम 8-10-2008-10-28 इलाम 2100 मिटरमा डियाफोले. एन्ड छ लेक क्लस्टर अफ पोखरा 550 देखि 2483 सम्म डियाफो र मेट्रोपोलिटिसियन सिटी 60,561 हेक्टर चाहिँ टोटल छ रामसारको.
कुबिज घोरासे गोगो माले 10 Ramsar site of Nepal cover about 60,561 hectare, which is about 0.41% of the total area of the country. 0.41% है त IUCN International Union for Conservation of Nature and established 1948, headquarter Morges, Switzerland. Nepal publics red data book in 1964. Data or status of threatened and endangered species. IUCN is responsible for compiling the data or status of threatened and endangered species and thought out the old red data books. Okay, it was in force in Nepal in 21 February 1994. Okay, 1994 मा नेपालमा 1948 मा चाहिँ स्थापना भएको फेब्रुअरी 21 1994 मा नेपालमा अब छ what are the IUCN red list categories. The IUCN red list category indicate how close a species is to becoming extinct हैन कति चाहिँ एक्जिट हुनेको नजिकमा छन् स्पिसिस इन द vulnerable endangered and critically endangered category are collectively described as threatened with extinction. The nine red list category are shown as below. 9 वटा है त अब हेरौँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौं पहिला छ extinct EX extinction in the wild and extinction risk भएको चाहिँ loss concern LC बाट चाहिँ extinct AX मा चाहिँ धेरै रिस्क भएको and बीचमा पनि छ अलि देखिएन endanger and vulnerable थ्रेटेन्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ इन्डेन्जर भर्नेबल एन्ड यो बीचमाको चाहिँ नियर थ्रेटेन्ड अब हाम्रो एडुकेट डाटा अब नियर थ्रेटेन्ड ल लिस्ट कन्सर्न इभ्यालुएटेड ओके एन्ड डाटा डिफिसिट एन्ड नट इभ्यालुएटेड द टु डाटा ओके टु डेट मोर देन 1,63,000 species of animals, plant and fungi are included on the IUCN Red List under the IUCN Red List Strategy Plan 2021 to 2030. Okay, the goal is to assess 2,60,000 of the 1,63,000 that have been assessed. More than 45,300 are threatened with extinction. That is 20% of all species assessed. Some taxa are disproportionately threatened with extinction. 36% of the reef coral, okay, 37% of the shark and ray, and 41% of the amphibians are considered at risk of extinction. Born Free 2024. Okay, full form CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Okay, established 3rd March 1973. Okay, and enter into the force 1st July 1975, headquarter Washington DC, USA, and Nepal signed 12 June 1975. नेपालमा 16 September 1975. Endangered species are listed in 3 appendix. Appendix 1 threatened species,
Appendix 2, those species that are not yet threatened, अहिलेसम्म threatened भएको छैन, but which could become endangered if trade is not control. Okay, कन्ट्रोल ट्रेड कन्ट्रोल भयो नभने केही समयमा थ्रेटेन हुनसक्छ, इन्डेन्जर हुन सक्छन्. Appendix 3, the species which require control of trade and are not included in III. Okay, and national contact authorities, fauna and flora management and scientific. Fauna, Department of National Park and Wildlife Conservation, DNPWC. Natural History Museum. Flora, Department of Forest and Soil Conservation, Department of Plant Resources, WWF. Okay, full form, World Wildlife Fund for Nature, 1961, and the official symbol of WWF, Gain Panda, headquarters Gland, Switzerland. In Nepal, it was enforced in 1967. It's the world largest voluntary organization. विश्वको सबभन्दा वर्ल्ड लार्जेस्ट भोलन्टरी अर्गनाइजेसन इज WWF. नेपालले चाहिँ 1967मा चाहिँ इन्फोर्स गरेको नेपालमा. WWF सपोर्ट बाई द युनेस्को, UNDP, UNEP, and FAO is working in collaboration with the IUCN and other conservation organization. Okay, and full form, National Trust for Nature Conservation, established 1982, an autonomous and non-profit organization. NTNC, absolutely correct. 1982 मा autonomous हो, non-profit organization, mandate to work in the field of nature conservation in Nepal. The goal of the NTNC is to prepare the natural heritage to achieve a high quality of human life. World Water Day, 22 March, Earth Day, 22 April, World Conservation Day, 20, World Nature Conservation Day, 28 July, World Tourism Day, 27 September, World Wetland Day, 2 February, 2 World Forest Day, 21 March, World Fresh Water Day, 22 March, International Biodiversity Day, 22 May, Soil Conservation 8 August, World Food Day, 16 October, World Wildlife Week, 1 to 7 October, and Nepal Wildlife Week 1 देखि 7 वैशाख, World Wildlife Day 3 March, World Heritage Day 28 April, World Environmental Day 5 June, International Tiger Day 29 July, International Rhino Day 22 September, World Elephant Day 12 August, World Snow Leopard Day 23 August, World Pangolin Day 18 February. Okay, World Day 2024 AD slogan, World Tiger Day July 29, call for action, their future is in our hand. Okay, World Environmental Day June 5, land restoration, desertification and drought resilient, land restoration, desertification and drought resilient. World Wildlife Day March 3, connecting people and planet, exploring digital innovation in wildlife conservation. International Forest Day March 21, forest and innovation. Wildlife Population Census, MTPWC. Okay, MTPWC, mark and recapture, common techniques for estimating animal abundance, applied for any catchable vertebrate, mark and recapture हो. Okay, also called Peterson Index, mark and recapture लाई Peterson Index पनि भनिन्छ.
Peterson described the first this method for the fish population in 1989. Or Lincoln Index. Lincoln applied for water flow water bird population in 1930s. For water flow population, first whole area is divided into small plot randomly or systematically. From this plot, animals are trapped, then trapped गर्ने mark गर्ने release गर्ने and again recapture for estimation. N by m is equals to n by m. Okay, ठुलो n population size, सानो m ठुलो m number of mark initially, सानो n total count in recapture sample, सानो m number of mark in recapture mark, skin staining, tree clipping. Okay, transit survey also known as strip census method. Line transit like strip census method पनि भन्छ. Line transit method, rapid and relatively inexpensive means to estimate population density of many conspicuous mammals and migratory birds. P is equals to AZ by 2XY. Okay, population size, total area study with a stripe, x भने with a stripe, y भने average flushing distance, z भने number of animal flush scenes transit survey मा है त. त्यसपछि प्लेट ग्रुप काउन्ट. इन्डाइरेक्ट सेन्सस टेक्निक, डाइरेक्ट होइन इन्डाइरेक्ट सेन्सस टेक्निक. रिलिएबल इन्डिकेटर, इन्डाइरेक्ट indicator of animal presence, frequency, used for estimating abundance, usual assumption. Surveyed deer describe an average of 13 plate groups each day. D is equals to population density is equals to plate number of average plate group in plot by time interval. Okay, P D is equals to P by T day. Okay, D is equals to average daily defecation rate, A is equals to average daily defecation rate. Okay, mainly used in surveyed deer. Okay, water hole count. Okay, count for the height constructed nearby water holes. Assumption in every animal has to drink water once in a day and full day count the number of animals. Useful in summer season, dry season, because in this season there is maximum number of water holes which facilitate to count the individual in less time. First locate and map all the water holes. The height is found at every water holes and the illuminator teams approaches there in full moon night in the evening before sunset. Okay, and every term count and note down the number of individual from 6 p.m. to 6 a.m. and if possible each sex and age are also mentioned. Finally, the number of individual total population of the species may be found out by compiling the data of all the water holes, useful for monitoring the health of animals. And 5 मा छ क्यामेरा ट्र्यापिङ टाइगर मोनिटरिङ इन नेपाल started since 1970. Tiger ecology project. PugMac method 1982, early 1990s. Camera trapping late 1990s onward. Genetics 2020.
Camera trap are an important tools used in researching rare, shy and nocturnal animals. Okay, rare, shy and nocturnal animals. A camera trap is an automated camera used to capture photographs of wildlife installed in a site that are rarely seen animals in expected to visit. Okay, and placing a camera on both sides of trail. Camera can be infrared, active or passive model. And infrared, active and passive model. One station, another station, 1.5 to 2 kilometer, and are placed for 15 days. Okay, height of camera 45 centimeter above the ground. Minimum of 10 set of cameras should be used at once. Okay, individual identification, body stripe, facial marking, tail marking. Each day is considered age, sample period. Population census period. Population census time period: tiger 4 to 4 years, and rhino 5 to 5 years, and arna 3 to 3 years, 3 year. वर्ल्ड नेसनल पार्क कन्फरेन्स 10 इयर्समा हुन्छ है त. प्रोटेक्टेड एरिया अफ नेपाल. नेसनल पार्क 13वटा भएको छ अहिले. अहिले जो 12वटाको चाहिँ 11,806.2 भयो. र वाइल्ड लाइफ रिजर्भ 1वटाको 175, हन्टिङ रिजर्भ 1वटा 1325, कन्जर्भेसन एरिया 6वटा 15,425.95 km स्क्वायर. बफर जोन 13वटा 5,687.78. टोटल चाहिँ 34,419.75 र 34,419.75. एरिया नेसनल पार्क 33.30, वाइल्ड लाइफ 0.51, हन्टिङ रिजर्भ 3.85, कन्जर्भेसन एरिया 44.82, बफर जोन 16.52 र टोटल भइहाल्यो. अनि नेपालले चाहिँ प्रोटेक्टेड एरियाको चाहिँ यति पर्सेन्ट लिएर नेपालको चाहिँ 0.02% चाहिँ नेसनल पार्कले 8.02 चाहिँ नेसनल पार्कले 0.12% वाइल्ड लाइफ 0.90 हन्टिङ. कन्जर्भेसन एरिया 10.48 सबभन्दा बढी कन्जर्भेसन एरिया रहेछ त्यसपछि नेसनल पार्क. त्यसपछि चाहिँ बफर जोन 3.86 है त. टोटल गरी 23.39 233.39. अब यहाँ बफर जोन चाहिँ नो क्याटेगोरी भनेको छ, आइयुसिएन क्याटेगोरीको. नेसनल पार्क 2, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ 4, हन्टिङ रिजर्भ 4, कन्जर्भेसन एरिया 6, बफर जोन छैन. एन्ड 14 प्रोटेक्टेड एरिया ह्याभ प्रोटेक्टेड बाई नेपाल आर्मी एन्ड इन्भल्भ 8,000 भन्दा बढी मान्छेहरू. 14वटा प्रोटेक्टेड एरिया चाहिँ नेपाल आर्मीले प्रोटेक्ट गरिरहेको छ. 53,610 होइन. फिजियोग्राफिक जोन हामीले पढौँ. र नम्बर अफ प्रोटेक्टेड एरिया, नेम अफ प्रोटेक्टेड एरिया. ओके, तराई, शिवालिक, मिडिल, हाई माउन्टेन, हाई हिमाल. 5, 3, 6, 10 छ. 5, 3, 6, 10 छ. सबभन्दा बढी हाई माउन्टेनमा रहेछन्. एन्ड सबभन्दा कम चाहिँ शिवालिकमा चाहिँ छन् प्रोटेक्टेड एरियाहरू. र तराईमा र इनर तराईमा 5वटा, शिवालिकमा 3वटा, मिडिलमा 6वटा, हाई माउन्टेनमा 10वटा, हाई हिमालमा 6वटा.
गरी र नेम अफ प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसपछि नेसनल पार्क है त, हामी नेसनल पार्कको बारेमा पढौँ है त। चितवन नेसनल पार्क IUCN 2 established 1973 and area 932 स्क्वायर किलोमिटर इन स्टार्टिङ। नाउ चाहिँ 2073 7 महिना 1 गतेदेखि 952.63। कोबर डिस्ट्रिक्ट चिम्पन चितवन मकवानपुर पर्सा र नवलपरासी चिम्पन एन्ड बफर जोन 750 पछाडि गएर 729.37 बफर जोन डिक्लेयर्ड 1996 2053। फेमस चाहिँ 100 राइनोसर्स राइनो नम्बर 694 इन 2021 र 605 र 2015 मा थियो। युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 एन्ड रामसार साइट 20,000 2003 8-13 वाइल 32 हेक्टर ओल्डेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल एन्ड रिसिभ्स लार्ज नम्बर अफ टुरिजम्स। महेन्द्र मृग कुञ्ज 1959 महेन्द्र मृग कुञ्ज। द एरिया साउथ अफ राप्ती रिभर वाज डिमार्केटेड एज अ राइनोसेरस सेन्चुरी इन 1963 1963 मा राइनोसेरस सेन्चुरी। बर्दिया नेसनल पार्क IUCN 2 डिक्लेयर्ड 1976 2032 11 महिना 25 गते। अनि एज शाही कर्णाली हन्टिङ रिजर्भ बर्दियालाई चाहिँ शाही कर्णाली हन्टिङ रिजर्भ भनेको थियो 1976 मा। इन 2045 5 महिना 11 गते 2045 5 11 गते एज शाही बर्दिया वाइल्ड लाइफ रिजर्भ एन्ड 2045 8 महिना 20 गते एज शाही बर्दिया नेसनल पार्क 1988 मा शाही बर्दिया नेसनल पार्क एन्ड कोबर डिस्ट्रिक्ट बर्दिया एन्ड स्क्वायर 968 बिगेस्ट नेसनल पार्क अफ तराई। बफर जोन चाहिँ 2053 8-17 एन्ड 1996 1996। बफर जोन 507 फेमस रोयल बेङ्गल टाइगर इस्टाब्लिश फर प्रोटेक्टिङ द representatives ecosystem and established for protecting the representative ecosystems and conserving the habitat of tiger and its prey species. Sagarnath National Park IUCN 2 established 1976 AD 2032 area 1148 km square कोबर डिस्ट्रिक्ट सोलुखुम्बु। बफर जोन डिक्लेयर्ड 2002 2057 BS। बफर जोन 275 स्क्वायर किलोमिटर वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1979 1979। माउन्ट एभरेस्ट 8848.86। रामसार साइट गोक्यू एन्ड एसोसिएटेड लेक 2007 9 महिना 23 गते। स्पिसिस मक्सडेर रेड पान्डा स्नो लियोपार्ड वाइल्ड एक्ट 2845 मिटर एट मन्जो टु द टप अफ द वर्ल्ड हाइजेस्ट हिमाल सगरमाथा 8848.86 मिटर एबभ द सी लेभल। एन्ड लाङटाङ नेसनल पार्क इस्टाब्लिस्ड 1976 2032 मा 1710 कोबर एरिया नुवाकोट रसुवा एन्ड सिन्धुपाल्चोक NRS ओके NRS नुवाकोट रसुवा एन्ड सिन्धुपाल्चोक। एन्ड बफर जोन डिक्लेयर्ड 1998 2055 1 महिना 4 गते। बफर जोन एरिया 420 रामसार साइट गोसाइकुण्ड रिजन्स 2007 9 23। फेमस चाहिँ लाङटाङ रेड पान्डाले द ओन्ली डेसिडियस पाइनस अफ कोनिफर फरेस्ट इज फाउन्ड। ओन्ली डेसिडियस पाइनस अफ कोनिफर फरेस्ट पाउँछ लाङटाङमा। लाङटाङ सल्ला लोकल नेम है त।
Species: red panda, Himalayan brown bear, musk deer, stone leopard, clouded leopard, Assami monkey. Okay, and Rara National Park, established 1976. Okay, area 106 km square, smallest national park. Cover area Mugu 90% and Jumla 10%. Okay, बफर जोन डिक्लेयर्ड 2006-2063. बफर जोन 198. ओके, रामसार साइट रारा ताल 2007 9 महिना 23 गते. बिगेस्ट लेक अफ नेपाल रारा लेक 10.8 km square. Out of 7 endemic Asala fishes species, 3 are found here. Smallest national park, से फोक्सुन्डो नेशनल पार्क IUCN, established 1984. 2040. एरिया 3555 स्क्वायर किलोमीटर. बिगेस्ट नेशनल पार्क. कोभर एरिया डोल्पा एन्ड मुगु. बफर जोन डिक्लेयर्ड 1998. 2055. बफर जोन एरिया 1349. and रामसार साइट से फोक्सुन्डो ताल 207 2007 9 महिना 23 गते. deepest lake of Nepal, famous snow leopard, situated in the Trans-Himalayan region of Northwest. Okay, Trans-Himalayan region of Northwest. Highest flying butterfly in the world, के त Paralasa nepalensis. Okay. त्यसपछि छ खप्तड नेसनल पार्क, इस्टाब्लिस 1984. 2042. 225 km स्क्वायर. कोभर एरिया बजाङ बाजुरा डोटी अछाम बिबिडे. बफर जोन 2006. बफर जोन एरिया 216 km स्क्वायर. एन्ड खप्तड बाबा, खप्तड ashram, important for religious point of view. And late Khaptat Swami moved to the area in 1940s to meditate and worships famous wild dogs. Say TC only Mid Mountain National Park in Western. Yes, I Mid Mountain नेशनल पार्क इन वेस्ट है त. मकालु बरुन, इस्टाब्लिस 1991. 2048. एरिया 1500. कोभर सोलुखुम्बु र शङ्खुवासभा SS, मकालु SS. बफर जोन 1999. एन्ड एरिया 830 km स्क्वायर. माउन्ट एभरेस्ट. मकालु चाहिँ माउन्ट मकालु चाहिँ 8463 8463 रहेछ. लाइज हियर. कनेक्ट एज सेक्रेट हिमालयन ल्यान्डस्केप्स. यो चाहिँ सेक्रेट हिमालयन ल्यान्डस्केपमा कनेक्ट भएको छ. फर कान्जिरवा कन्जर्भेसन एरिया टु रोडेन्ड्रोम क्यापिटल तिन्जुरे. रोडोडेन्ड्रम क्यापिटल तिन्जुरे मिल्के area. For tropical forest along the Arun river to icy mountain summit, tropical to high alpine vegetation found birds. Okay, say त्यसपछि छ शिवपुरी नागार्जुन. ओके, established 2002 and 159 km square. बफर जोन 2016. यङ्गेस्ट बफर जोन अफ नेपाल 2016 मा शिवपुरीको 118.61 km स्क्वायर. इस्टाब्लिज एज शिवपुरी वाटर सेड इन 1989. शिवपुरी एरिया इज मेन सोर्स अफ ड्रिङ्किङ वाटर फर काठमाडौँ भ्याली, about 12 किलोमिटर away from the center of capital city. Okay, and you can hear famous clouded leopard
and Baake clouded leopard is famous, and Assami monkey पनि पाउँछ. Clouded leopard. Baake National Park established 2067, 2010. Area 550 km square. Buffer zone declared 2067, 2010, and buffer zone area 343 square kilometer. Bottleneck Mahadipuri bottlenecks. Sukla Fata National Park 2031, 1976 AD, and 2073 11 महिना 9 गते 2073 11 महिना 9 गते चाहिँ यस नेसनल पार्कको रूपमा स्थापना र एरिया 305 km स्क्वायर. कोभर एरिया कञ्चनजङ्घा डिस्ट्रिक्ट कञ्चनजङ्घामा छ है त. त्यसपछि बफर जोन डिक्लेयर्ड 2016 2 महिना 9 गते अर्थात् 2004. बफर जोन एरिया 243.5 km स्क्वायर. फेमस स्वाम डेर है त. पर्सा नेसनल पार्क इस्टाब्लिस 1984, 2040 में पर्सा नेसनल पार्क एज वाइल्ड लाइफ रिजर्व. 2074 3 महिना 19 गते एज अ नेसनल पार्क में पर्सा. 74 3 महिना 19 गते पर्सा नेसनल पार्क. एरिया 627.29 स्क्वायर किलोमीटर. कोबर एरिया पर्सा मकवानपुर एंड चितवन PMC पर्सा मकवानपुर र चितवन. बफर जोन डिक्लेयर्ड 2005, 2062. बफर जोन 298.2 km स्क्वायर. फेमस एलिफेन्ट भइहाल्यो. कन्टिन्युस विथ चितवन नेसनल पार्क इन द वेस्टतिर चितवन नेसनल पार्क है त. एन्ड समरी अफ नेसनल पार्क. से फोक्सोन रोड नेसनल पार्क सबैभन्दा ठुलो हो. त्यसपछि रारा नेसनल पार्क इज स्मलेस्ट 106 km स्क्वायर. चितवन नेसनल पार्क इज द फर्स्ट नेसनल पार्क established 1973. was designed as UNESCO World Heritage Site in 1984. Sagarmatha, home to Mount Everest, okay, was established in 1976 and become a UNESCO World Heritage Site in 1979. Suklafata and Parsa were upgraded from wildlife reserve to national park in 2017 मा है त. And we can see here. And Chittagong National Park 1973 952.63 952.63. Nepal first national park UNESCO World Heritage Site. Renowned for one-horned rhinoceros, Bengal tiger, gharial and over 500 bird species. Sagarmatha National Park 1976 1148. And encompass Mount Everest, UNESCO World Heritage Site, home to snow leopard, red panda and Himalayan Thar, rich Sherpa culture and Buddhist monastery. Bardia National Park 1988 established 968. Largest undisturbed wilderness in the Tarai, okay. Habitat for Bengal tiger, elephant and river dolphin. Less crowded alternative to Chittagong, okay. And शिवपुरी नागार्जुन 2002 मा 159. लोकेटेड नेर काठमाडौँ भ्याली. vital watershed area popular for hiking and bird watching. Name after Shivapuri Peak, okay. 2732 मिटर, okay. And मकालु बरुन 1992 1500 km square. Only protected area with an elevation gain over 8000 meter. Absolutely encompass tropical forest to snow
snow-capped peak include Mount Makalu 8463 रारा 1976 106 smallest national park features Rara Lake, Nepal's largest lake in 2990 meter altitude, rich in endemic flora and fauna. ओके पर्सा नेसनल पार्क 1984 627.39 located in the Tarai region, subtropical forest, shared ecosystems with Chitwan National Park, habitat for tiger and elephant, and tiger and elephant. Suklafata National Park 1976 मा 305 km square, known for expansive grassland, okay, support swamp deer, elephant and over 400 bird species located in the far western Tarai में. okay. बाँके नेशनल पार्क 2010 550 established to protected endangered species, part of the बर्दिया बाँके टाइगर कन्जर्भेसन युनिट, habitat for tiger and elephant. खप्तर नेशनल पार्क 1984 225 km square, situated in the mid-western hills, diverse flora and fauna associated with the hermit Khaptad Baba offer spiritual and natural experience. Say Phoksundo 1984 3555 largest national park, feature Phoksundo Lake, Nepal deepest lake, habitat for snow leopard and blue sheep, rich Tibetan culture. Okay. And Langtang National Park 1976 1710 first Himalayan national parks, and first Himalayan national park encompass Langtang 7234 meter, home to red panda and diverse ecosystem, popular trekking destination. And wildlife reserve, we can wildlife reserve Kusitov Wildlife Reserve 2032 1976 175 km square, Sunsari and Saptari, SS Sunsari and Saptari. Buffer zone 2061 2004 173 km square, famous Arna Bubalas Arni. And hunting reserve Dhorpatan Hunting Reserve, okay, 1987 2044 सालमा 1325 km square, cover area Rukum, Magdi and Baglung RMB. And reserve is divided into 6 blocks for hunting management purposes, famous for blue sheep. Okay, famous for blue sheeps. And hunting license, we can read hunting license, district hunting license 10 दिनको लागि भ्यालिडेसन 7000 नेपालीको लागि मात्रै हो. वाइल्ड लाइफ चाहिँ 3 वटा, बर्ड चाहिँ 10 वटा. जनरल हन्टिङ लाइसेन्स 15 दिनको लागि, महाभारतदेखि चाहिँ साउथतिर 15 दिनको लागि, 21 दिनको लागि, महाभारतदेखि नर्थ चाहिँ 21 दिनको लागि. नेपालीलाई चाहिँ 10,000 र विदेशीलाई फरिजन सिटिजनलाई 75,000. वाइल्ड लाइफ 4 वटा र बर्ड 10 वटा. And complimentary hunting license and bird hunting license, whole season को लागि bird hunting license 3,000 नेपालीलाई, 15,000 फरिजन सिटिजनको लागि. 5 दिन सिंगल डे, 5 वटा मार्न पाइन्छ एक दिनमा. त्यसपछि अन्न गौरा कञ्चन अपिमान ब्ल्याक एरियाका अन्न कञ्चे म्यान कालो गौरी अपी इस्टाब्लिस. ओके. कन्जर्भेसन एरिया अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया 1992 2049 मा अन्नपूर्ण 7629 कास्की लमजुङ
म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङ। मुनाङ, मुस्ताङ, कास्की, लमजुङ, म्याग्दी। KLM, कास्की लमजुङ, कास्कीले लमजुङ हानेर म्याग्दी पुग्यो, म्याग्दीबाट मनाङ, मनाङबाट मुस्ताङ चाहिँ अन्नपूर्ण। नेपाल लार्जेस्ट कन्जर्भेसन एरिया इन्क्लुडेड अन्नपूर्ण रेन्ज, रिच बायोडाइभर्सिटी, पपुलर ट्रेकिङ डेस्टिनेसन। गौरी सङ्कल गौरी 210 2010मा र 2066 BS मा 2179 गौरी 2179 गौरी चाहिँ रामे दोलखा सिन्धु, राम दोलखा सिन्धु, रामले दो सिन्धुल, रामेछाप दोलखा सिन्धु। एन्ड अनि त्यसपछि कनेक्ट लाङटाङ एन्ड सगरमाथा नेसनल पार्क, ह्याबिटाट फर स्नो लियोपार्ड, रेड पान्डा, डाइभर्स भेजिटेसन। ओके। एन्ड कञ्चनजङ्घा 1997 2054 BS 2000 अनि 2035 कञ्चनजङ्घा। ताप्लेजुङ ताप्ले कञ्चन ताप्ले encompass third highest peak globally, home to snow leopard, red panda and diverse ecosystem. अपिनाम्पा 2010 2067 1903 अपिनाम्पा 1903। एन्ड दार्चुलामा अपिनाम्पा एकदमै रिमोट फर फार वेस्टर्न रिजन, ह्याबिटाट फर स्नो लियोपार्ड, मस्क डेयर, हिमालयन ब्ल्याक बियर, रिच बायोडाइभर्सिटी। मनास्लु कन्जर्भेसन एरिया 1998 2055 BS 1663 मनास्लु कन्जर्भेसन एरिया। गोर्खा डिस्ट्रिक्ट सराउन्ड माउन्ट मनास्लु, होम टु स्नो लियोपार्ड, हिमालयन थार, डाइभर्स फ्लोरा एन्ड फाउना। ब्ल्याक बक कृष्णसार कन्जर्भेसन एरिया। एन्ड 2009-2025 कृष्णसार ब्ल्याक बक कन्जर्भेसन एरिया 15.95 km²। बर्दियामा छ कृष्ण बर्दिया। इस्टाब्लिस टु प्रोटेक्ट इन्डेन्जर ब्ल्याक बक, सपोर्टेड द नर्दर्न मोस्ट हर्ड अफ ब्ल्याक बक्स। डेयर स्पिसिस इन नेपाल, नेपालका डेयर स्पिसिसहरू पढौँ है त। नेपालमा चाहिँ का डेयर स्पिसिसहरू सेर्बस चाहिँ ट्रिउ डेयर हो है त, फ्यामिली सेर्बस चाहिँ ट्रिउ डेयर हो। स्पोर्टेड डेयर एक्सिस ग्रिगारियस हुन्छ बिहेभियर, डिस्ट्रिब्युसन तराई र एन्टलर ब्रान्चेस हुन्छ है त। स्पोर्टेडको एन्टलर ब्रान्चेस तराईमा पाउँछ, ग्रिगारियस। हकडेयर एक्सिस पार्चिनस हकडेयर सोलिटरी बिहेभियर तराई, एन्टलर ओन्ली 2 ब्रान्चेस हुन्छ, स्मलेस्ट डेयर चाहिँ हकडेयर हो, 2 ब्रान्चेस हुन्छ तराईमा, सोलिटरी। साम्बार सेर्बस युनिकोलर साम्बार सोलिटरी तराईमा, तराईको चितवन र पर्सा, चितवन र पर्सामा पाउँछ साम्बार। एन्टलर ब्रान्चेस लार्ज डेयर चाहिँ साम्बार हो है त, सोलिटरी साम्बार। एन्ड अर्को छ स्वामडेयर र साम्बार डेयर फरक हो। स्वामडेयर सेर्बस ड्युबासेली ग्रिगारियस, स्वामडेयर चाहिँ ग्रिगारियस हुन्छ, तराई सुक्लाफाटामा चाहिँ स्वामडेयर पाउने भयो। एन्टरल मेनी ब्रान्चेस हुन्छ है त, र सोम ट्रान्सलोकेटेड चितवनमा ट्रान्सलोकेटेड गरिएको छ। मेनी एन्टरल ब्रान्चेस तराई सुक्लाफाटा, ग्रिगारियस, स्वामडेयर, सेर्बस ड्युबासेली। बाकिङ डेयर मुन्टियाका मुन्टिजा ज्याक सोलिटरी, बार्किङ सोलिटरी, कस्मोपोलिटियन र एन्टरल नो ब्रान्चेस एन्टरल हुन्छ, नो ब्रान्चेस। मस्क डेयर मस्सस क्राइसजुगास्टर मस्सस सोलिटरी, माउन्टेन रिजनमा पाउँछ मस्सस, माउन्टेन रिजनमा 1800 देखि 3000। मस्क पड वान्ली मेलमा चाहिँ मस्क पड हुन्छ, मेल 2 क्यानिन टिथ, मेलसँग चाहिँ 2वटा क्यानिन टिथ हुन्छ। सोलिटरी चाहिँ साम्बार, हक, ब्ल्याक एन्ड मक्स
सोलिटरीमा साम्बार हग ब्ल्याक एन्ड मक चाहिँ चारवटै चाहिँ सोलिटरी, अरू चाहिँ ग्रिगारियस। एन्ड ब्ल्याक बक एन्टिलोप सेर्भिकार बिलोङ टु द फ्यामिली बोभिडा, सो इट इज कल्ड फेल्स डेर। ब्ल्याक बक चाहिँ फ्यामिली बोभिडामा पर्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ फल्स डेर भनिन्छ। स्पिड 80देखि 100 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। टाइप अफ एन्टिलोप्स फाउन्ड इन नेपाल। एन्टिलोपहरू नेपालमा पाउने एन्टिलोपहरू नेपालमा के पाउँछ? चौका 4 हर्न एन्टिलोप्स। ओके, चौका 4 हर्न एन्टिलोप्स हो। 4 हर्न एन्टिलोप्स चौका। टिट्रासेरस क्वाड्रिकर्निस चौका नेटिभ हो नेपालको। डिसिडियस फरेस्ट चितवन र बर्दियामा चौका पाउँछ। भल्नरेबल छ, चौका भल्नरेबल हो। वानली एन्टिलोप्स विथ 4 हर्न सोलिटरी एन्ड साय हुन्छ है त चौका। कृष्णसार ब्ल्याक बक एन्टिलोप्स सेर्भिकास रेन्ट्रोडक्स बर्दिया रिइन्ट्रोड्युस इन बर्दिया एन्ड ग्रासल्यान्ड एन्ड ओपन प्लेन एरियामा चाहिँ कृष्णसार पाउँछ। लिस्ट कन्सर्न कन्जर्भेसन स्ट्याटस लोकल्ली एक्सटेन्स नाउ रिस्ट्रिक्टेड इन खैरापुर बर्दियामा चाहिँ रिस्ट्रिक्टेड भएको छ अहिले। एन्ड निलगाई पनि भयो, 4वटा रहेछन्। ब्लु सिप्स निलगाईलाई ब्लु सिप। बोसेलाफस ट्रागोकामालिस ओकेजनल साइटिङ रेयर हो। ड्राई फरेस्ट एन्ड फार्म ल्यान्ड तराई। लिस्ट कन्सर्न लार्जेस्ट एसियन एन्टिलोप्स भेरी रेयर इन नेपाल मोस्टली नियर इन्डिया र बोर्डर साइडमा पाउँछ। चिरु तिब्बतियन एन्टिलोप्स चिरु। प्यान्थोलोप हर्सोनी चिरु पोसिबली इन फार नेसनल एनवार भेरी रेयर हो। अल्पाइन प्लेटु बोर डेयर विथ टाइबेल नियर थ्रेटेन्ड हो चिरु। एक्सट्रिमली रेयर इन नेपाल मोस्टली इन चाइना एन्ड तिब्बत अल्टिट्युडनल माइग्रेसन। कृष्ण नील चिरु एन्ड चौका कृष्ण नील चिरु चौका। पपुलेसन अफ सोम ओइल स्पिसिस पपुलेसनहरू पढौँ है त। रोयल बेङ्गल टाइगर प्यान्थेरा टाइग्रिस 355 DNPWC 2022 अनुसार। 1 हर्न राइनोसरस यूनिकर्निस 752 2078। एसियन इलिफेन्ट इल्फेसस म्याक्सिमस 107देखि 145 वाइल्डमा छ भनेपछि 153 डोमेस्टिक। वाइल्ड बफेलो बुबालस अर्नी 498 2078 को काउन्टमा। स्वामडेर सेर्बस ड्युबासेली 2351 DNPWC। गौर बोसगौरस 473 DNPWC। रेड पान्डा एलुरस फुल्गेन्स 313देखि 582 चाहिँ 2000 जुअली अटल 2011 को। ब्ल्याक बक एन्टिलोप सेर्भिकाफ 346 DNPWC and we can see घरियाल ग्याबियलिस ग्याङ्गेटिगस 19 198 वटा ग्याबियली ग्याङ्गेटिकस घरियाल कन्जर्भेसन एक्सन प्लान छ। स्नो लियोपार्ड प्यान्थेरा अन्सिया 350 देखि 500 सम्म है त स्नो लियोपार्ड। राइनो काउन्ट इन नेपालमा राइनो काउन्ट। सेन्सस वाज टेकन फ्रम डाटा 2077 चैत्र 9 देखि 2077 चैत्र 28 77 चैत्र 9 देखि 77 चैत्र 28 सम्म राइनो काउन्ट। 2021 मा अराउन्ड 57 इलिफेन्ट वर युज सेन्सस बाई डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड कन्जर्भेसन एरिया। बजेट 1 करोड 40 लाख। एडल्ट राइनो 2021 मा 520। बेबी राइनो 136 र सेमी एडल्ट 96 वटा। एन्ड चितवनमा चाहिँ
2015मा चाहिँ राइनो 605, 21मा 694, झन्डै चाहिँ 87वटा चाहिँ बढेछन्, 14.71% इन्क्रिज। बर्दियामा 29 थियो, 38 पुग्यो, 9वटा बढे, 31.03% बढ्यो। सुग्लाफाटामा 8वटा थिए, 17वटा भए, 9वटा बढे, 112.5% बढेछ। र सबैभन्दा बढी चाहिँ सुग्लाफाटामा राइनोको पर्सेन्ट बढेको रहेछ है त, पर्सेन्टको हिसाबले। पर्सा नेसनल पार्क 3वटा थिए, अहिले पनि 3वटै छन्। एन्ड टोटल चाहिँ 645वटा टोटल भयो राइनो र 2015मा, र 2021मा चाहिँ 752वटा भए, 107वटा बढेर रहेछ, 16.67% वृद्धि दर। चबसु, चितवन, बर्दिया, सुग्लाफाटा र पर्सा चपसुपमा चाहिँ राइनो पाउँछ। कहाँ पाउँछ त? चपसुपमा। रोयल बेङ्गल टाइगर, ओके, 2022 को सेन्सस स्टार्ट 2078 मङ्सिर 19 गते, 2021 डिसेम्बर 5मा। सेन्सस बाई डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्भ। ओभरअल टाइगर फन्ड इन 13वटा देशमा टाइगर पाउँछ। टाइगर 2013मा चाहिँ 198 थिए, 2009मा चाहिँ 121वटा मात्रै थिए है त। अब सबैभन्दा बढी पाउने चाहिँ कहाँ पाउँछ? चितवन, बर्दिया, बाँके, पर्सा, सुग्लाफाटा। चिबब पशुमा पाउँछ चाहिँ बाघ पाउँछ। चितवन 2018मा चाहिँ चितवनमा 93 र 22मा 128, बर्दियामा 87 र 2022मा चाहिँ 125, बाँकेमा 18मा 21 र 22मा 25, त्यसपछि पर्सामा 18, पछि 41, सुग्लाफाटामा 16 थियो, 36 भयो, र टोटल 235वटा 2018मा थियो भने चाहिँ 355 2022मा भयो है। 2022को डाटा हेर्ने भने चितवनमा 128, बर्दियामा 125, बाँकेमा 25, पर्सामा 41 र सुग्लाफाटामा कति त 36 गरी 355। वाइल्ड बफेलोको कुरा गरौँ अब। सेन्सस वाज टेकन फ्रम डेट 2078 वैशाख 6 देखि 2078 वैशाख 11 गतेसम्म। टोटल वाइल्ड बफेलो 2018मा 441 र 2020-21मा 498वटा। र वाइल्ड वाटर बफेलो ह्याज इन्क्रिज बाई 12.9% फ्रम 2018देखि 2020-21मा। एडल्ट मेल 221, एडल्ट फिमेल 162, सेमी एडल्ट 48 एन्ड काल्फ 67। एन्ड गेस्टेसन पिरियड एन्ड लाइफ स्पेन। ब्ल्याक बक 6 महिनामा र 12देखि 15 वर्ष बाँच्छ। इलिफेन्ट 18देखि 22, 70देखि 90, राइनो 18देखि 16, 16देखि 18, 60देखि 90, टाइगर 90देखि 115, 20देखि 22, र रेड पान्डा 112देखि 158, 15 वर्ष बाँच्छ। कन्जर्भेसन ल्यान्डस्केप इन तराई इन नेपाल। ल्यान्डस्केपहरू चाहिँ 5वटा छन्। तराई आर्ट्स ल्यान्डस्केप 90 किलोमिटर फ्रम बागमती रिभर इस्ट नेपाल टु यमुना रिभर इन उत्तराखण्ड इन्डिया वेस्ट, ओके। इनिटिएटेड इन 2001मा चाहिँ ताल आएको। तालको भर 51,002 किलोमिटर स्क्वायर एक्रस साउथ वेस्ट नेपाल एन्ड नर्थ वेस्ट इन्डिया। इन नेपाल इट कभर 24,710.13 km स्क्वायर, 24,710.13 km स्क्वायर इन 19 डिस्ट्रिक्ट एन्ड एक्सटेन्डेड फ्रम द बागमती रिभर इन द इस्ट एन्ड द महाकाली रिभर एलोङ द वेस्ट border with India. The major river system in Tal include the Bagmati, Baranani, Barabakam, Bagmati, East Rapti, Narayani, Tinau, Badganga, West Rapti, Babai, Karnali and Mahakali river. South transboundary protected areas. South
प्रोटेक्टेड एरिया पर्छ, 6वटा नेपालका र 8वटा इन्डियाका। प्रोटेक्टेड एरिया इन ताल, ओके। एन्ड तालमा 6वटा पर्सा चितवन बाँके बर्दिया, पर्सा चितवन बाँके बर्दिया, कृष्णसार एन्ड शुक्लाफाटा। पर्सा कृष्ण बाँके बर्दिया, पर्सा चितवन बाँके बर्दिया, कृष्णसार एन्ड शुक्लाफाटा। PCB BKS, ओके। एन्ड सेक्रेट हिमालयन ल्यान्डस्केप्स को बारेमा पढौँ। 39,021 km² लाङटाङ नेसनल पार्क थ्रु कञ्चनजङ्घा रिजन इन इन्डिया टु टोर्सा स्ट्रिक्ट नेचर भुटान, ओके। इन नेपाल सेक्रेट हिमालयन ल्यान्डस्केप कभर एन्ड एरिया 23,336.36 km², 17 डिस्ट्रिक्टमा छ। एन्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन द सेक्रेट हिमालयन ल्यान्डस्केप इन्क्लुड लाङटाङ नेसनल पार्क लाङटाङ नेसनल पार्क, शिवपुरी, गौरीशङ्कर, मकालु बरुण, सगरमाथा एन्ड कञ्चनजङ्घा। लासीगाउँ मसक, ओके। द इफेक्ट फर कन्जर्भेसन इन SHL focus on several key mountain species such as the snow leopard, Panthera oncia, red panda, Ailurus fulgens, musk deer, Muscus chrysocracer, Kanchenjunga landscapes, okay. The Kanchenjunga landscapes cover an area of कञ्चनजङ्घाले 25,080.8 km² and spread across part of eastern Nepal. 21% of total Kanchenjunga landscapes area. Sikkim and West Bengal of India 56%, and the western and southwestern part of Bhutan 10%. And Kanchenjunga landscapes Nepal cover around कति त 5190 km² spread across 4 districts: ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलामेन्ट, झापा, तापाइझा. The physiographic of KL Nepal rise from the Tarai 60 meter mean sea level बाट to the highest mountain 8586 meter within a short aerial distance of 77 km. KL Nepal is continuous with the Kwamolongo Nature Reserve in Tibet, China, providing habitat connectivity for alpine mammals, especially snow leopard. Okay, and हामीले अर्को पढ्छौं कैलाश सेक्रेट हिमालयन 13,248 13,286 13,246.18 km² and 4 district 4 वटा डिस्ट्रिक्ट कैलाशले हुम्ला, बजाङ, बैतडी, दार्चुला, हुबबैदा चाहिँ कैलाश सेक्रेट ल्यान्डस्केपले ओगटेको छ 13,246.18 km². द अल्टिट्युड रेन्ज फ्रम 518 देखि दार्चुलाको 7,337 मिटर इन हुम्ला. Okay, KSL Nepal 2 protected area are managed by DNPWC. Annapurna and Khaptar. Major river in KSL include the Mahakali, Humla Karnali and Seti river. And Chitaun Annapurna landscape 3290 km². Chitaun Annapurna को landscape cover 19 वटा डिस्ट्रिक्ट चितवन र अन्नपूर्णले 19 डिस्ट्रिक्ट and an elevation range from 100 देखि 8000 meter in the Himalaya. In the south in the CSAL चाल सँग ओभरल्याप हुन्छ with the Tal in 4 district
पानाचिमा पाल्पा नवलपरासी चितवन एन्ड मकवानपुर पानाचिमा चाहिँ चितवन ल्यान्डस्केप है त पानाचिमा। त्यसपछि गएर चाल इन्क्लुड 6 प्रोटेक्टेड एरिया। चालले चाहिँ 6 वटा प्रोटेक्टेड एरिया छ चितवन एन्ड इट बफर जोन अ पार्ट्स अफ पर्सा नेसनल पार्क एन्ड बफर जोन शिवपुर नागार्जुन अन्नपूर्ण मनास्लु एन्ड द वेस्टर्न हाल्फ अफ लाङटाङ एन्ड बफर जोन चिप्सी अमला चाहिँ यसले चाहिँ 6 वटा प्रोटेक्टेड एरिया कभर गर्छ। द हिमालयन फिल्ड माउस एपोडेमस गुर्खा हिमालयन फिल्ड माउस एपोडेमस गुर्खा इज इन्डेमिक टु द अप्पर टेम्परेट फरेस्ट अफ नेपाल एन्ड फाउन्ड इन द चाल। ओके यु क्यान सी हामीले के हेरौँ यहाँ फेरि ताल जियोग्राफिक एरिया लो ल्यान्ड तराई कञ्चनपुर टु पर्सा कञ्चनपुरदेखि पर्सा ताल। इम्पोर्टेन्ट फिचर कोरिडोर बेस कनेक्टिभिटी टाइगर एन्ड राइनो कन्जर्भेसन कम्युनिटी फरेस्ट ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेसन कन्जर्भेसन चाहिँ तालले टाइगर गर्छ। सेक्रेड हिमालयन ल्यान्डस्केप इस्टर्न नेपाल कञ्चनपुर टु कञ्चनजङ्घा चाहिँ एसएलएल सेक्रेड हो। अनि कन्जर्भेसन हाई अल्टिट्युड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन स्नो लियोपार्ड हाबिटाट प्रमोट इको टुरिज्म इन्टिग्रेटेड कल्चरल कन्जर्भेसन एन्ड बायोडाइभर्सिटी एन्ड कल्चर चाहिँ कन्जर्भेसन प्रायोरिटी है त। चितवन अन्नपूर्ण ल्यान्डस्केप्स ओके सेन्ट्रल नेपाल चितवन एन्ड मुस्ताङ ओके वाटरसेड म्यानेजमेन्ट क्लाइमेट एडप्टेसन एग्रिकल्चरल ल्यान्डस्केप इन्टिग्रेसन रेड पान्डा एन्ड लियोपार्ड कन्जर्भेसन चितवन र अन्नपूर्ण ल्यान्डस्केपले स्नो लियोपार्ड कन्जर्भेसन एन्ड ट्रान्सबाउन्डरी इकोसिस्टम सर्भिस कल्चरल हेरिटेज स्नो लियोपार्ड कन्जर्भेसन एन्ड ट्रान्सबाउन्डरी सर्भिस कल्चरल हेरिटेज भने चितवन र अन्नपूर्ण। कैलाश सेक्रेड फार वेस्टर्न नेपाल हुम्ला बझाङ र दार्चुला ट्रान्सबाउन्डरी कन्जर्भेसन कैलाशले ट्रान्सबाउन्डरी कन्जर्भेसन विथ इन्डिया एन्ड चाइना कल्चरल हेरिटेज साइट ट्रेडिसनल इकोलोजिकल नलेज इन्टिग्रेसन ओके बायोडाइभर्सिटी एन्ड कल्चरल ट्रान्सबाउन्डरी एन्ड कञ्चनजङ्घा ल्यान्डस्केप इस्टर्न नेपाल ताप्लेजुङ एडजोइनिङ एरिया एन्ड ताप्लेजुङको एडजोइनिङ एरिया ट्रान्सबाउन्डरी कोअपरेसन विथ इन्डिया एन्ड भुटान फोकस अन रेड पान्डा एन्ड अल्पाइन बााउन्ड्री रेड पान्डा र अल्पाइन बााउन्ड्रीमा फोकस गर्छ। त्यसपछि गएर क्लाइमेट रेसिलियन्स फोकस कञ्चनजङ्घाले क्लाइमेट रेसिलियन्स फोकस गर्छ। रिभर बेसिन वाटर कन्जर्भेसन अफ स्ट्रिम एन्ड डाउन स्ट्रिम लिङ्केज बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन अफ स्ट्रिम एन्ड डाउन स्ट्रिम लिङ्केज बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन चाहिँ कञ्चनजङ्घाले है त। प्रोटेक्टेड एनिमल अफ नेपाल क्रिटिक सिआर चाहिँ बाँसो शोषक कृष्ण बाँसो शोषक कृष्ण चाहिँ क्रिटिकल्ली सिआर। त्यसपछि गएर भल्नरेबल चाहिँ 12 गौरी चरा बादरका नयन ल्याङ 6 वटा भल्नरेबल छ। इन्डेन्जर हाब्रे चौरी खरायो हात्ती कस्तुरी ध्वासे काटे हिउँ गैडा र बिर्सेला अर्ना 15 वटा चाहिँ इन्डेन्जर। डिडी डाटा डिफिसिट चौका चिरी 2 वटा र आर रेरमा चाहिँ 1 वटा हक चाहिँ रेरो एन्ड त्यसपछि गएर टिइएस नट एपेन्डिक्स एन्ड चरीबाग
मङ्की ल्याङ 3 लाई चाहिँ एपेन्डिक्समा राखिएको छैन। एन्ड एपेन्डिक्स 2 मा हाई अर्ना 4 ब्ल्याक 4वटा एपेन्डिक्स 2 मा र एपेन्डिक्स एपेन्डिक्स 3 मा चाहिँ 4वटालाई हाई अर्ना 4 ब्ल्याक एपेन्डिक्स 3 मा र एपेन्डिक्स 2 मा चाहिँ 9 लाई राखिएको रहेछ। त्यसपछि गएर अरु चाहिँ एपेन्डिक्स 1 मा ओके एपेन्डिक्स 1 मा है त। अब नोट ओन्ली द पपुलेसन अफ भुटान इन्डिया नेपाल एन्ड पाकिस्तान अफ क्यानिस लुपस भुटान इन्डिया नेपाल एन्ड पाकिस्तान BINP भुटान इन्डिया नेपाल एन्ड पाकिस्तान अफ क्यानिस लुपस इज इन IUCN Appendix I. All other population are included in Appendix 2 मा। Orchis arctos only the population of Bhutan, China, Mexico and Mongolia in I. All other population is included in Appendix 2. White GCB SLL R GCB white GCB SLR SLC GCB SLC R। त्यसपछि एपेन्डिक्स 3 मा ट्रागोपान एपेन्डिक्स I मा GCB लोफोफोरस एपेन्डिक्स LSW एपेन्डिक्स I मा निग्रा है त। हेर्न सक्छौं मुनाल हेर्न सक्छौं मुनाल चाहिँ एपेन्डिक्स 3 मा छ। अनि त्यसपछि कालो बुडी फोर साइकोनिया निग्रा चाहिँ एपेन्डिक्स 2 मा मुनाल चाहिँ क्रिम्सोन हर्सोनी फेसेन ट्रागोन सटरिया 3 मा रहेछ र अरु सबै रेरो कालो साइकोनिया निग्रा कालो बुडी फोर चाहिँ भल्नरेबल हो र सेतो बुडी फोर चाहिँ रेयर हो और सब रेयर हो है त। त्यसपछि गेन्ट हर्नबिल्स ब्युसेरस बाइकर्निस क्याटरस वालिसी हौबारोप्सिस बेंगलेन्सिस लोफोफोरस इम्पेजानस ट्रागोपान सटरिया स्फेटोटाइट्स इंडिका ग्रस एंटिगन्स साइकोनिया निग्रा साइकोनिया स्पाइनी बैबलर ट्रुडोइडस नेपालेन्सिस स्पाइनी बैबलर नेपाल वर्न ओरिन बैबलर नोइपिगा इमान्सकुलेटा ओके घडियाल गोही गैबियस गैंगेटिकस इंडेंजर अजिंगर एस्थेटिक रक पाइथन मोलरस vulnerable and सुनगोहरो गोल्डन मोनिटर लिजर vulnerable भ्यारानस फ्लेबेसेन्स इंडेंजर र साइटिस सबै एपेन्डिक्स हुन्। अब GAG बायोडाइभर्सिटी अब हामी पढ्दै छौं आज बायोडाइभर्सिटी or the shorter biodiversity simply means the diversity or variety of plant and animals and other living things in a particular area or region. Biodiversity also means the number or abundance of different species living within a particular region. The term biodiversity was initially used by Lovejoy 1980s to include the number of species of a region of or a taxa only. Norse Attles 1986 referred biological diversity in 3 level. Okay, Norse Attles 1986 मा biological diversity लाई 3 level मा genetic variation with species diversity with species number and ecological diversity. Okay, genetic diversity ma parau. Genetic diversity is the variation in the amount of genetic information within and among individual of population or a species. Species diversity is defined as the number of species
and abundance of each species that live in a particular location. The number of species that lives in a certain location is called species richness. त्यसपछि छ इकोसिस्टम डाइभर्सिटी ecological diversity. Ecosystem diversity refer to the variety of ecosystems in a given place. Variety of ecosystem in a given place. Within any broader landscape, there is a mosaic interconnected ecosystem. There is a mosaic interconnected ecosystem to conserve biodiversity. Conservation at the landscape level in critical. This enables the protection of a representatives array of interacting ecosystem and their associated species and genetic diversity. And EFO-S3MAL MAL, important of diversity, ecological, economical, environmental, socio-cultural, scientific, educational, ethical and aesthetic, health, agriculture, climatic regulation, future security. यति भयो भने हाम्रो पुग्यो. ओके, important of biodiversity.